Welcome to SAG News Updates. Now, Azimio leader Raila Odinga is in Vihiga with other leaders from his ODM party in a bid to recruit people to his ODM party. Raila gave his opinion about the rift going on between the government and the judiciary. He said Chief Justice Martha Koome holding talks with the President William Ruto will mark the beginning of the judiciary getting compromised. Hawa jambo tusipojihadhari na kujikinga tunaweza kurudi katika utawala kama ile ambayo ya zamani. Jamaa anataka kurudisha Kenya kule. Ndio maana kwanza alianza kwanza na bunge. Bunge wameshika mateke sasa. Bunge haina nguvu, imehasiwa. Bunge imefanya makende, haina makende tena. Bunge sasa sheria inatoka Ikulu na inapitishwa kwa bunge siku hiyo. Hakuna bunge. Bunge kazi yao sio ni mambo ya CDF, kugawanya CDF na kupewa pesa kwenda usafiri huko Australia. Chukua rafiki yangu mchana waenda naye Dubai, enda kia kule Canada na kadhalika. Hakuna chochote. Alafu Wetangula wanazunguka hao na kuja kufanya harambee hapa. Bwana Speaker anafanya vile imetoka kwenye Ikulu. Sheria mbovu kama zile za section 2A zinapitishwa kwa bunge siku moja. Bunge ni kama sasa bunge na executive imekuwa ni kitu kimoja. Sasa ile ambayo imebaki ni mahakama. Anataka sasa vile kuchishika mahakama teke. Iwe kama mahakama vile ni part ya executive. Sasa yeye anasema ukiamua vile yeye hataki hata heshimu uamuzi wa mahakama. He will defy and ignore the ruling of the courts. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Hiyo ni mwanzo wa udikteta. Mahakama hata kama imeamua vibaya, wewe uko na nafasi ya kufanya appeal. Japokuwa kama ile mahakama kuu ambayo inaitwa Supreme Court. Unajua sisi tulidhulumiwa. Bwana Chebukati hakufanya haki. Alitangaza matokeo ya bandia. Na tukaenda mbele ya hiyo mahakama. Mahakama ikatupa kesi yetu nje. Na tukamheshimu. Kama tungekuwa Ruto tungesema hatuheshimu uamuzi wa mahakama, Wakenya wajitokeze na wafanye maandamano. Singefanyika? Ingefanyika? Lakini sisi tuliheshimu, ingawaje ilikuwa ridhi yetu. Sasa huyu jaji mkuu Madam Koome anasema anataka kufanya mazungumzo na Ruto. Hiyo ndio mwanzo ya kuregesha kamba. Hakuna haja ya mahakama kufanya mazungumzo na Ruto. Mahakama imesema kwamba kama wewe ukubaliana na uamuzi wa mahakama, wewe fanya kata rufaa. Tayari there is an active case in court. On the same, Nairobi Senator Edwin Sifuna also had something to say about Chief Justice Martha Koome wanting to have a talk with the head of state. Chief Justice Martha Koome nimemtumia ujumbe leo asubuhi. Nikamwambia wakati ambao tunaishi sasa, it requires bold action and people to stand up straight against dictatorship. Wewe badala ya kuitisha mazungumzo, hiyo mazungumzo mnaenda kusema nini? Mkubaliane na Ruto zile kesi atawaachilia zipite, zingine muachilie zipite, wananchi waendelee kuumia. Mazungumzo ni ya nini? Wewe uko na katiba. Wakati unaingia kama jaji mkuu, unashika Biblia unasema utatetea katiba. On this particular issue, the national government is wrong. The executive is wrong. The judiciary is right. Stand firm. There is nothing to dialogue over. Ati unazungumza nafisi ya kuachia watoto wengine wakule wengine. Inawezekana kweli? Tunataka kuambia Martha Koome, wewe unajua sisi wana ODM, we don't like you, but we respect you. And the reason we don't like you is because you used your high pedestal to insult us and to demean us and our case when we presented the petition against the election of Ruto. Lakini tunakuonyesha heshima. Baba alisema hata kama akubaliane na huo uamuzi, anaheshimu mahakama. Leo hii wanakuja wanakutisha ati sasa unaitisha mazungumzo. Tunaambia Chief Justice, there are no deals between the good and those who are evil. Hamwezi kufanya mkataba wote kati ya watu waovu na watu ambao wako kwa haki. Kwa hivyo huo mkutano ambao mnaenda
Kama mtafanya mkutano Ruto na Judiciary, wa Kenya lazima wakue hapo wajue ni deal gani mna agree hapo, kwa sababu hatuwezi kubali. Rewinding back on this talk, just yesterday, Chief Justice Martha Koome disclosed that the commission has sought an audience with the head of state so that he can explain the intricacies of the corruption claims he has made against judicial officers. She said she wants to meet President William Ruto to have a talk with so that he can finally stop attacking the judiciary. We all recognize corruption is endemic, it is a problem, it is unacceptable, it is condemned, it is actually a criminal offense. So if there are cases involving people in the judiciary, judges, judicial officers, or judiciary staff of corruption, then that is why the JSC was established, to deal with those disciplinary matters. So we will be asking His Excellency to submit that report so that we can deal with it, because you recognize under the Constitution 2010, the Fair Administration Action Act, you have always to give a hearing to the other side. Even murder cases, when people are accused of murder, we don't condemn them and sentence them and convict them, we hear them. So even judges are human beings who deserve to be given an opportunity to be heard. And judges get hurt, especially when their names are dragged in public and they are condemned as corrupt, and there is no evidence that has been presented to them to respond. So we'll be looking out for that dialogue. We have written, and I believe His Excellency is going to give us an appointment, and we are ready to go anytime we are called, so that we can have that dialogue. We stand for dialogue, collaboration, and cooperation, because like somebody was describing, the government is a three-legged stool. We are also part of the government, and we are concerned that there are issues that are hurting the executive and the government, and we are also part of that government. So we need to know them so that we deal with them.